Good morning to everyone. Yesterday we learned about classification of plants. Plant classification मध्ये आपण बघितलं होतं की basis of plant classification. तर प्लांट्सना क्लासिफाय करण्यासाठी कुठल्या बेसिस वापरल्या होत्या त्या आपण बघितलेलो आहोत. हे तर होतं की प्लांटी जो किंगडम आहे त्यामधल्या क्लासिफिकेशनच्या बेसिस. आता दीज आर द बेसिस यूज्ड टू क्लासिफाय दोज प्लांट्स विच आर इन्क्लूड इन अ किंगडम प्लांटी. आता प्लांटीमध्ये जेवढ्या काही प्लांट्स अवेलेबल आहेत त्यांना क्लासिफाय करण्यासाठी हे वापरलं. सपोज करा की आपल्याला हायर लेवलच्या प्लांट्सला क्लासिफाय करायचं आहे, तर त्यासाठी पण आपल्याला काही कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये काही ऑर्गन्स आहेत जे प्रोड्यूस होतात किंवा नाही या बेसवरती पण करता येते. लाईक ॲट हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, हायर लेवलच्या प्लांट्सचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी वी हॅव टू यूज हियर प्रेझेन्स or absence of flowers. Flowers, whether they produce fruits or not, and seeds also. Plants, those produces flowers or not, fruits or not, seeds or not. These are the some characters to use the classification of higher level of plants. So one scientist is there. Eichler gives two type of subkingdom on the basis of these all characteristics. There are two types of plant subkingdom. These are first cryptogams, another one is phanerogams. Cryptogam and phanerogams, these two subkingdoms are given by Eichler on the basis of these all characters. These three presence or absence of flower, fruit, seeds, as well as characters which are we discussed yesterday's class. Okay, so these all bases are useful for the classification of plants, and by using these bases Eichler gives two type of subkingdom like cryptogams and phanerogams. Now we have to discuss here one by one. First of all, we discussed about cryptogams, then phanerogams. Cryptogams again divided into three types, three division, we can say three division. First division is Thallophyta. First division is Thallophyta. Then the second division is Bryophyta, and third division is Pteridophyta. These three divisions are of cryptogamous subkingdom. So here Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Here P silent is there. So how can read this word Pteridophyta? Okay, P silent is there. These three divisions are of the part of cryptogams. Now we are discuss about one by one here.
Okay. Now first division, Thallophyta. Now moving to Thallophyta. Thallophytes means those type of plants or organisms which do not divided into parts like root, stem and leaves. Here there are some characters of these plants are they do not differentiate into roots, stem and leaves. ओके, काय म्हणतोय आपण या ठिकाणी थॅलोफाइट्स जे असतात असे प्लांट्स आहेत त्यांच्याकडे रूट्स नसतात, स्टेम पण नसतं आणि लीव्स पण नसतात. तर असे कुठले प्लांट्स असतील मग? अल्गीज. कुठल्या? एक्झाम्पल अल्गी. तर अल्गी जे आहेत, आता थॅलोफाइटा आपण यांच्यामध्ये एक्झाम्पल घेतले अल्गी, पण अल्गीच्या व्यतिरिक्त काही असे पण ऑर्गॅनिझम्स असतात लाईक फंगल स्पेसीज आहेत, फंगी आहेत लाईक ईस्ट अँड मोल्ड. या दोन फंगल स्पेसीज आहेत, या देखील थॅलोफाइटामध्येच इन्क्लूड असतात, कारण यांच्याकडे देखील अशा कुठल्या प्रकारचं जे आहे कॅरेक्टरिस्टिक नसतो, म्हणजे ह्या क्रिप्टोगाम टाइपच्याच असतात. क्रिप्टोगामचा पहिला आहे ते विसरायचं नाही, क्रिप्टोगाम्स जो आहे सब डिव्हिजन आहे तो. ओके, क्रिप्टोगाम सब डिव्हिजन आहे, सॉरी सब किंगडम आहे आणि हा डिव्हिजन आहे, डिव्हिजन थॅलोफाइटा. तर त्याच्यामध्ये इन्क्लूड यांना पण केलेलं आहे, ईस्ट आणि मोल्ड्स ना, ज्या की फंगल स्पेसीज असतात. तर आणखी कॅरेक्टरिस्टिक्स थॅलोफाइटाच्या नॉर्मली they found in water. ते आपल्याला कॉमनली आपल्याला पाहायला भेटतात पाण्यामध्ये. अल्गी शैवाल कुठे सापडतो आपल्याला माहिती आहे. वाटर मे बी fresh as well as marine water. ओके, मराइन मीन्स सलाइन टाइपचा जो असतो खारं पाणी, त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला सापडत असतात. म्हणजे वॉटरची त्यांचं लाईफ सायकल जी आहे ती कुठं ऑपरेट केली जाते? त्या वॉटरमध्ये सापडतात. त्यांचं हॅबिटॅट म्हणू आपण त्याला. हिअर वॉटर त्यांचं काय आहे? हॅबिटॅट आहे. हॅबिटॅट म्हणजे त्यांची राहण्याची जागा, जिथे ते राहत आहेत. तर ते पाण्यामध्ये सापडत असतात. नॉर्मली आपण बघतो ज्या शैवाल आहे ते पाण्यात सापडतो. तर दोन प्रकारचं वॉटर असतो, फ्रेश वॉटर आणि मराइन वॉटर. मराइन वॉटर मध्ये पण सापडतात आणि जे फ्रेश वॉटर आहे त्यात पण सापडत असतात. आता त्यांचं जर आपण बघितलं, हे फंगल स्पेसीज पण इन्क्लूड केलेले आहेत थॅलोफाइटामध्ये, पण ह्या अल्गी ज्या आहेत त्यांच्यापेक्षा वेगळ्या कशामुळे असतात? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. they have chlorophyll pigment, due to which they can produce their own food by photosynthesis. ओके, हे पॉइंट्स नोट आउट करायचे तुम्हाला, कारण आपण इथं क्लासमध्ये समोर नाही तुम्ही, पण जेव्हा व्हिडिओ बघता तेव्हा हे सगळे पॉइंट्स नोट आउट केले पाहिजे. These plants are green in color due to the presence of chlorophyll pigment, and that's why they can be produce their own food due to the by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपण ऐकलेली आहे, जे की प्लांट्स ऑपरेट करतात.
त्यामध्ये काय केलं जातं, विथ द यूज ऑफ कार्बन डायऑक्साइड फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर, CO2 त्याला आपण म्हणतो, अँड वॉटर फ्रॉम सॉइल, अँड इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट अँड क्लोरोफिल पिगमेंट, these carbon dioxide and water making converts the means we can say light energy which is comes from sun is converted into chemical energy in the form of carbohydrate. So this process is known as photosynthesis, which is operated by green plants. Okay, तर या सगळ्या थालोफायटाच्या कोणत्या मेंबर्स आहेत मग, या अल्गी. अल्गी मध्ये एक्झाम्पल्स आपल्याला घेता येतात काही एक्झाम्पल्स. तर ग्रीन अल्गी जर बघितलं, ग्रीन अल्गी मध्ये पहिले एक्झाम्पल घेता येतो स्पायरोगायरा. ओके, हे स्पायरोगायराचा जो स्ट्रक्चर आहे, जर आपण कॉमनली जर आपण एक प्रॅक्टिकली पाहायचं आपल्याला अल्गी, नॉर्मली आपल्याला काय दिसतो की शैवाळ आहे, अल्गी दिसतं, नेक्ड आईज ना आपण त्यांना पाहू शकत नाही. त्यांचं स्ट्रक्चर जो असतो मायक्रोस्कोपिक असतो. दे आर मायक्रोस्कोपिक. These thallophytes are microscopic in nature. They may have we can say unicellular or multicellular. दोन्ही प्रकारचे अल्गी सापडतात आपल्याला. त्यांचं जो मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हे कधी दिसतो आपल्याला, जेव्हा आपण एक सॅम्पल घेतला अल्गीचं आणि त्याला आपल्या स्लाइड वरती ठेवलं, कव्हर स्लिप कव्हर करायची, त्यावरती थोडंसं ग्लिसरीन ऍड करून जर आपण कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये ऑब्झर्व केला तर आपल्याला त्याचं स्ट्रक्चर दिसतो. स्ट्रक्चर कसा असू शकतो, इट मे बी युनिसेल्युलर ॲज वेल ॲज मल्टीसेल्युलर. तर जर आपण फॉर एक्झाम्पल आपण ही ग्रीन अल्गी पाहिली असेल स्पायरोगायरा, स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट असतो, ह्याचा स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक आहे यांना आयडेंटिफाय करण्यासाठी. तर तो स्पायरल शेप्ड असतो कसा, फॉर एक्झाम्पल ही एक सेल आहे, हा स्ट्रक्चर स्पायरोगायराचा स्ट्रक्चर असा दिसतो आपल्याला. हिअर आपण आता याच्यामध्ये त्यांचा जो क्लोरोप्लास्ट असतो या स्पायरोगायरा अल्गीचा, तो अशा टाइपचा दिसतो आपल्याला. या ठिकाणी काढू आपण स्ट्रक्चर. like this, आणि आपल्याला इकडून पण असं काढता येतो, अशा टाइपचं स्ट्रक्चर. This is the spiral shaped chloroplast. This is spiral shaped chloroplast. Okay, क्लोरोप्लास्ट कशा असतात, स्पायरल शेप्ड असतात. हे त्यांच्या सेल मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतात. न्यूक्लियाय, इथे एक न्यूक्लियाय, इथे एक न्यूक्लियाय, इथे काढू आपण. त्याच्या व्यतिरिक्त काही ग्रॅन्युल्स पण प्रेझेंट असतात, रायबोसोम्स अशा प्रकारचे. कोणाचा स्ट्रक्चर आहे, स्पायरोगायराचा स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोगायरा. ओके, हे एक प्रकारची ग्रीन अल्गी, याचे स्पेसिफिक कॅरेक्टर आहे
स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. जेव्हा आपण कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये त्या सॅम्पलला ऑब्झर्व करू तेव्हा आपल्याला ही अल्गी पाहायला मिळणार असते. तर these all are the characteristics of थॅलोफायटा. थॅलोफायटाच्या कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवायच्या. they do not differentiate into root, stem and leaves. they are green in color due to the presence of chlorophyll pigment and they can produce their own food by the process of photosynthesis. Their habitat is water. They may found fresh water as well as marine water. And some fungi like yeast and molds are also included in a thallophyta, but they do not have chlorophyll pigment due to which they are the heterotrophs. Okay, they are not a heterotroph because they do not able, they can't produce their own food, due to which these two organisms are heterotrophs. And algae commonly are the microscopic in nature. They may be unicellular as well as multicellular. Some examples of algae are Spirogyra, Ulothrix, okay, then Ulva, you can say Cara, etc. These are the some examples of algae. Okay, note down this point.